Okay, good morning, good afternoon, good evening po sa kanilang lahat and welcome po sa ating training class for tonight. So, sa lahat po pala na nasa Middle East, Eid Mubarak na po. Okay, so let's continue na po sa ating training for tonight. So, one moment. Okay. Welcome po sa ating IMG community. So, welcome po sa ating nasa ano po natin ngayon, si Sir Jason, si Ate July, at si Chris Lani. Okay, let's continue na po sa ating training. So, papakilala po muna ako kung sino po yung nagsasalita in front of you. So, I am Crislani M. Arquiliano and I am an OFW po dito sa UAE. So both of kaming mag-asawa ay nasa UAE. We are OFW. So we graduated as Bachelor of Science in Physical Therapy. Pero yung pag-usapan po natin ngayon is yung ano po natin, kung paano po natin magkaroon ng or ipapakilala ko po sa inyo yung topic po natin ngayon, which is si long-term healthcare na si Kaiser. So, we've been an IMG member and investor since 2019 and IMG financial educator and certified associate financial planners po sa Philippines. So, yan. So, let's continue na po sa ating training class for tonight. So, yung ipakilala ko sa inyo is Kaiser International Ultimate Health Group Inc. So, ito po yung isa sa mga portfolio po naming mag-asawa or sa amin pong family. Kami pong kahit yung mga anak po namin ay may mga Kaiser Ultimate Healthcare na po din sila. So, ayan. So, let me recap po sa ating solid financial foundation kasi 'di ba gusto naman po natin lahat ay may financial peace of mind. So, 'di ba, unang-una kailangan yung pinakatutok po sa ating financial house is investment. So, ito po yung magpaparetire sa atin ng mas maaga or makakauwi po tayo ng mas maaga sa ating family. At kailangan din before tutodo tayo sa investment ay kailangan may emergency fund po tayo na i-build, which is 3 to 6 months of your monthly expenses. At kailangan din natin na i-build yung or kailangan nabayaran po yung utang natin kasi 'di ba alam naman po natin yung interest ng utang po natin ay mas malaki po sa interest ng ating investment. So, para sa the real foundation in building wealth is protection and healthcare kasi si protection is kung what if ikaw po ay isang breadwinner ng family at may mangyari po sa atin ay may ma-receive po si family na lump sum amount. At kailangan din po na i-build po natin yung long-term healthcare or yung healthcare po natin. So kailangan or mas maganda may short-term care at may long-term healthcare kasi 'di ba alam po natin si short-term care ayan po yung binibigay ng ating mga kumpanya. Pero if mag-retire po tayo or mag-resign po tayo or mag-for good na po tayo ay hindi po natin yan madadala sa Pilipinas. So, kailangan ay may nasimulan po tayo na long-term healthcare. At yung pinaka-critical pala sa pagbibuild ng ating solid financial house is to increase our cash flow para mai-build po natin ng pakonti-konti yung solid financial house po natin para matugunan lahat yung ano natin, yung solid financial house. Okay, so, di ba, there are two ifs in our life. What if you die too soon? Who will take care of your family? And what if you live too long? Who will take care of you? Di po ba? So, the solution for that is, what if you die too soon? Andyan po yung life insurance or instant money na matatanggap po ni family. And what if you live too long? Kailangan talaga natin ng tulong, di ba? So, andyan po yung investment at saka si long-term healthcare po natin because money working for you. So, what if I could tell you about a product that provides complete solution to your three major financial needs, which is si
Kaiser Long-Term Healthcare. So ayan, it's a 4-in-1 or 3-in-1 product po si Kaiser Ultimate Healthcare. So may protection na po siya, may investment, may healthcare through short-term at may long-term care po siya. Okay, so sino nga ba si Kaiser International Health Group? So si Kaiser International Health Group ay we are duly accredited with Department of Health, and our company is likewise registered with the Securities and Exchange Commission or the SEC. At may authorized capital stock na 160 million pesos. So that was year 2004. So how much more this year na po, which is 2023, malaki na po yung capital stock po ni Kaiser. So Kaiser's board of directors are seasoned experts in medical field services. So yung president po natin is si Dr. Leia Uy Yolo, a seasoned HMO executive and prominent doctor and outstanding Thomasian medicine in 2019 given by the UST. So ayan, so nakilala na po natin kung sino po yung company na or ano po yung company na si Kaiser. So ito po yung product or ito po yung isi-share ko sa inyo kung ano po yung program na sample ni Kaiser Ultimate Kaiser Health Builder, which is ito po yung sample ito po yung sample na gagamitin natin na K100 plan. So depende po yan, may mas mataas pa po dyan or may mas mababa pa po dyan. Kung sino po yung nag-invite sa atin ngayon, please get back to them para ma-guide po kayo kung saan po yung ano po yung pinaka-fit po sa atin. Pero for this ngayong training natin, ang gagamitin po natin is si K100 plan. So ang modal membership fee is 58,821 at ang total membership po niya is 411,750 at sa sample na to is annual po yung babayaran ni Juan de la Cruz as our policy holder. So annual membership fee is 58,821.43. So there are 3 stages po sa Kaiser. Stage 1, which is the start of accumulation period. Stage 2, yan na po si start of extended period. As stage 3, yan na po yung long-term care period. So let's start pa muna kay accumulation period. So sa first 7 years, yan po yung nagbabayad pa po tayo. So 7 years lang po tayo dito magbabayad at 13 years po na waiting period. So total of 20 years. So habang nagbabayad pa po tayo or dito po sa waiting period sa paying period po natin, the first 7 years, may mga benefits na po tayo na makukuha. So, ayan. So, yung first benefit po natin ay may annual physical examination benefits na po tayo like yung first 5, yung x-ray, physical exam, yung fecalysis, urinalysis, at saka CBC. At may dental benefits na din po tayo yung annual na dental cleaning. So free po tayo dyan. Tingnan lang po natin kung sino po yung mga accredited na mga dentist at waiver of membership fee due to death. So what if, for example, si Juan de la Cruz ay nasa paying period pa sa first 7 years at bigla po siyang kinuha ni Lord. So ma-waive na po yung remaining niya na, for example, kinuha siya on the 3rd year. So yung 4, 5, 6, 7 years na dapat na sana niyang bayaran ay ma-waive na po yan. So mapunta po yan sa first beneficiary ni Juan de la Cruz. So wala na pong babayaran si family. Next is waiver of membership fee due to total and permanent disability. For example, ay wala na pong kakayahan si policy holder or si Juan de la Cruz kasi permanent disabled na po siya. So ang gagawin lang po ni Juan de la Cruz ay mag-submit po siya ng report kay Kaiser at i-investigate po yan. But habang andun pa po yan or sinubmit po yan natin kay Kaiser, yung report natin is kailangan po
if monthly po tayo, kailangan i-continue po yung binabayaran po natin na monthly kasi ma-reimburse naman po yan sa atin. And then basic medical benefits at my member's choice of room and board for 1,000 pesos per day. So for example, sa sample na to, 1,000 pesos per day po yung if ma-admit po tayo, yung daily po natin na sa room and board is 1,000 pesos per day, but depende din po yan kung ano po yun ang plan na kinuha po natin. So it might be higher than 1,000 or it might be lower than 1,000 kasi depende po yan sa ating plan na kinuha. At may annual benefit limit na 60,000 pesos based on this plan na kinuha po natin na K100 plan. So ito po yung ibig sabihin ay yung hospitalization po natin for the first 7 years. Pero for annual po yan ha. For example, hindi po natin siya nagamit in the first year. Hindi po yan maka-carry over on the second year. Hindi po ganyan. Annual po siya sa dun po sa first 7 years pa tayo nagbabayad. And then may term life accumulation until the 20th year. So protected po tayo within 20 years. Pero may mga exemptions din po si Kaiser. So for example, kung ikaw ay kumuha ng at the age of 50 years old. So until 70 years old, kasi di ba 20 years tayo protected, until 70 years old, protected po tayo. But if ikaw po ay kumuha na ng, for example, another example, kung ikaw ay kumuha ng, ikaw ay 54 years old. So, ang 20 years po niyan is 74 years old. So, covered pa po tayo dyan. But if ikaw ay kumuha ng age of 58 years old, so ang 20 years po niyan is 78 years old, di po ba? Hanggang 75 years old lang po tayo covered. So, yung 76, 77, 78 na edad po natin ay hindi na po tayo covered. So, we do advise na habang bata pa po tayo, habang ma-cover pa po yung natin, cover pa po tayo sa ating life insurance for 20 years. So, maganda po na habang bata pa, habang malakas pa ay simulan na po natin ang ating long-term healthcare at accidental death and dismemberment insurance from accumulation until 20th year. So for example ay may na-accident at pero buhay si policy holder or buhay si Juan de la Cruz pero may mga naputol or may naputol sa kanyang katawan. So magbigay lang din po siya or may matatanggap po may matatanggap po si Juan de la Cruz from the insurance na si Kaiser at may lifetime network access to over 500 hospitals and over 1,000 doctors as long as you have funds. So kailangan pumunta lang po tayo sa mga accredited hospitals and accredited na mga doctors. So ayan, tapos na po tayo sa first stage. So let's go now to the second stage, which is for start of extended period. So from the 8th to 20th year. So ito po yung usual na tinatanong. Kung magkano na po ba yung funds ko from the 8th year until 20th year? Kasi di ba yung 60,000 pesos per year natin na hospitalization coverage, doon lang po yun sa first 7 years habang nagbabayad pa po tayo. But on the 8th year, mag-iba na po yung natin, yung funds po natin. Hindi na po siya 60,000 pesos per year. On the 8th year kasi, start of 8th year until 20th year, may matatanggap po tayo sa ating plan na 10,000 pesos per year. At yan po si 10,000 pesos per year ay ini-invest po yan ni Kaiser. At yung interest po niyan ay nagkaka-interest. Bali, compounding interest po ito din si Kaiser. So yung 10,000 po natin on the next year, di ba may matanggap tayo na another 10,000 on the 9th year. So magiging 20,000. Pero ang total matanggap po natin is 21,000. Bakit? Kasi di ba sabi ko kanina ay ini-invest po yan ni Kaiser yung
10,000 po natin. So 10% of that is 1,000. So nagiging 21,000 pesos. So and so on and so forth ay yung total po natin na total accumulated unused yearly healthcare is 269,750. So let's continue na po sa ating 8th year. May matatanggap din po tayo, pero hindi po yan literal na matanggap ha. Ma-add po yan sa ating plan. Or ma-add po yan sa ating, yan nga sa ating plan for, on the 8th year. May matanggap din po tayo na 32,000. Bakit saan galing si 32,000? Kasi yung binabayad po natin from second year na yung premium payments po natin ay ini-invest na din po yan ni Kaiser. So, isinusoli po ni Kaiser yung interest po which is 32,000. So, total na funds mo for the 8th year is 42,000 pesos. Pero 'di ba sabi ko kanina na ini-invest po yan ni Kaiser, so nagko-compound din po yung interest. So yung total po na matatanggap natin at the maturity age on the 20th year for this plan na K100 is 1.1 million pesos, 'di ba? Sino po yung magbibigay sa atin na nag-save ka lang ng for 7 years, hintay po tayo ng 13 years? Sino pong mabibigay sa atin after 20th year ng 1 million pesos, di po ba? Kung kayo po yung magsisave ay mahihirapan po tayo abutin si 1.1 million pesos, di ba? So dito po ay makakamit po natin yan. For this plan ha, si K100, 1.1 million pesos. Pero for example, tayo po ay bata pa. Example ha, ikaw ay 42 years old pa. So pwede mo po yang hayaan lang muna para mag-accumulate pa po yung interest po natin. So for example, at the age of 60, yung pera po natin ay magiging 6 million na po siya. So from 1 million at the age of 42, ito po yung 1.1 million. Pero hinayaan mo lang, di po ba? So, nagiging 6 million po siya at the age of 60. So, pwede po 10% of that or 10% of 6 million, yun lang po yung kukunin natin. Pakurot-kurot, diba? Which is 648,000 annual. Ito po yung matatanggap natin or ito po yung pwede nating kunin sa ating funds na 648. Di ba maganda na po siya as our retirement fund. So, pero yung pera mo ay nagkaka-interest pa rin kasi di ba yung kinuha lang natin is yung ano lang naman yung interest or yung 10% lang naman ng 6 million. So, hahayaan nyo pa po yung yung pera po natin at the age of 65 magiging 10 million na po siya. So, ganun pa rin, pwede po nating kunin or kung gusto na natin kunin ay yung 1 million or yung interest lang po na 10% of 10 million. Di ba? Napakaganda po na sino po yung magbibigay sa atin ng 1 million per year. Di po ba? So, let's continue na po sa ating training class. So, eligibility. If ang pwede pong pinakabata po na pwedeng kumuha ng Kaiser is 10 years old. So, for 10 years old to 40 years old, yung pinakamababa po na plan na pwedeng kunin is K45. Pero hindi po ibig sabihin niya hanggang K45 lang po tayo. Ano po yan? Yan lang po yung pinakamababa. Pwede po tayong kumuha ng mas higher which is example K75 or K100. Pwede po yan. Ito lang po yung mababa at this age. At if you're in 41 to 50 years old, pinakamababa na po natin is K60. At if you're at the age of 51 to 60, pinakamababa na po natin is K75. So habang bata-bata pa po tayo ay simulan na po natin. Okay, so ayan, let's continue na po. Yung ano pala, yung Kaiser Ultimate Healthcare is basically a simple application of our solid financial kung gusto po nating simulan kaagad na ma-build yung solid financial house po natin. Kasi di ba sabi ko kanina sa Kaiser Long-Term Healthcare ay may healthcare na po siya,
may protection at saka may investment na po tayo dito. Okay, so family assistance. So usually tinatanong niyo po kung or may nagtatanong po sa atin, di po ba na tinatanong niyo po sa nag-invite sa inyo or sino po yung nag-sponsor po sa atin na pwede ko po ba or pwede po ba magamit yan ni family? The answer is pwede po yan magamit or hindi po siya benefit kundi family assistance lang po siya. Pero may may rules din po si Kaiser na kailangan active si policyholder sa pagbabayad within 2 years at ang nominated patient must be immediate family member of the policyholder or within the first degree of consanguinity. If ikaw ay may asawa na, si asawa mo or si mga anak mo, if ikaw ay single ay yung parents mo at kailangan din si policyholder agrees to avail and only of the services of Kaiser's accredited doctors and affiliated network of hospitals. So punta lang po tayo sa mga accredited doctors at accredited na mga hospitals. But before you will go to the hospital, kailangan mag-submit po tayo kay Kaiser na yung kailangan papa-approve muna tayo kay Kaiser. Kasi hindi po lahat ay ma-approve, hindi po lahat ay may iba po kasi ay nadi-disapprove. Pero kung ma-disapprove man, huwag po tayong magalit kay Kaiser. So kaya nga 'di ba, no family left behind, kailangan i-share din po natin sa ating family. Hindi lang po tayo hindi lang po tayo ang may Kaiser or may long-term healthcare, kailangan buong family po natin. Okay, so let's continue na po. At ano pala kung, for example, ikaw ay na-approve na sa family assistance service ni Kaiser ay kailangan before ma-discharge si patient, kailangan babayaran po natin yung buong bill po natin doon kay Kaiser. Hindi po tayo doon kay hospital magbabayad. Doon po tayo kay Kaiser magbabayad. So dito po, please note that this assistance is an accommodation and not considered a benefit of the plan. Hence, approval and denial on the ailment solely depends on Kaiser management evaluation. So ayan, may nakasulat pala sa baba. So pre-existing medical condition. So si pre-existing ay hindi po siya covered in the first 7 years. At sa 8th to 20th year, the following illnesses will be covered during extended period or doon na sa waiting period natin, 8th to 20th year. Ito po yung mga sample like bronchial asthma, PTB, COPD, diabetes, and so on and so forth. Example lang po ito. Okay, so may yung mga dreaded diseases na din ay covered po siya from 8th to 20th year. So ayan. So si PhilHealth, bakit andyan si PhilHealth? So kasi si PhilHealth is integrated with Kaiser. So once admitted, you will be advised to file your PhilHealth reimbursement form. Kasi ang una pong i-deduct sa ating total bill is si PhilHealth. For example, ang total bill po natin is 20,000 pesos. At for example, ang i-shoulder lang ni PhilHealth is 5,000 pesos. So yung remaining 15,000 pesos ay i-shoulder yan ni Kaiser. Pero if wala po tayong PhilHealth, tayo po yung magbabayad sa 5,000 pesos, di ba? So it's better na or we should pay our PhilHealth din. Okay. So ayan. So if payment is made after grace period, kung hindi pala tayo nakapagbayad kasi there were times naman no na gipit na gipit po tayo. There were times or nakalimutan lang talaga ay binibigyan po tayo ng 30 days na grace period ni Kaiser. So after 30 days, pag hindi po natin siya nabayaran, good as, na po yan, nag-lapse na po yan. So, kailangan lang din ay, mag-reinstate po tayo. So, si reinstate, may dalawang klase din po yan. Update at saka redate. Si update po, if, ang ibig sabihin po dyan, yung lahat ng missed months po natin at may surcharge din po yan at may reinstatement fee na 300 pesos. So, yan po yung babayaran po natin. For example, yung hindi po natin nabayaran yung 5 months. So, yung lahat ng 5 months, babayaran po natin. Kung for example, monthly po tayo ha.
Lahat ng 5 months, babayaran po natin. Tapos yung surge charge din po niya at yung reinstatement fee na 300 pesos. Pero sa redate naman, for example, hindi po natin kaya bayaran si Miss Months. So dito po tayo sa redate. Ano ibig sabihin ni redate? Bayad lang po tayo for the only 1 month at may reinstatement fee na 300 pesos. So yun lang. Pero yung date, yung maturity date po natin sa ating plan is mamumove po siya. Ha? Okay. Okay. So this can be done within 2 years of the first unpaid date kasi pag hindi po natin siya nabayaran within 2 years of the first unpaid date ay mako-close na din po yung account po ni policy holder. So the member shall be considered a new applicant subject to pre-existing conditions and for purposes of contestability. So mag-undergo naman po siya ng another 2 years na contestability at kung may mga increase pala siya ng mga price ni Kaiser ay yun na po yung babayaran niya na bago. So all reinstated plans shall be subject to the new price. Okay, so healthcare value. So may mga may mga kumuha ng Kaiser na sasabihin na hindi na po namin kaya magbayad or ayaw na lang talaga nila, baka may other reasons. So the owner may surrender the contract for its cash value stated in the schedule of benefits of plan. So tingnan lang po natin sa schedule of benefits kung magkano po yung makukuha po natin. Hindi naman po kung magkano yung total natin na binayaran, hindi po natin yun makukuha kasi 'di ba? Isa din po na protected na po tayo, 'di ba? So tingnan lang po natin sa ating OPMS kung magkano po yung benefits at is active pala for at least 1 year. Okay. So, ayan na. So, yung dumating na po si maturity period. So, may mga choices po tayo. Ay, hindi pala. Transferability of the Kaiser Ultimate Health Builder. So, may mga nagtatanong, is it transferable ba si Kaiser? So, the answer is yes. Pwede po yung ma-transfer. Pero, kailangan lang si policy holder ay mawala sa eksena para may transfer po yan sa first beneficiary. The same pa rin yung the same pa rin yung benefits pero wala na din po yung yung protection, wala na po yan. So, much better po na hindi po tayo maghintay kung kailan mawala si policy holder, di po ba? Kailangan lahat po tayo sa family ay may long-term healthcare kasi para sa atin naman po ito. So, ito, upgrading of plan and mode of payment. So, plan can be upgraded within 30 days after its effectivity date. For example po, yung plan po na kinuha po natin at first ay K45. But na-realize mo after 15 days or after 20 days, na-realize mo na kayang-kaya mo pala magbayad na K100 plan. So pwede po yan mag-upgrade ka into K100. So from K45, upgrade ka into K100. Pwede po yan. Mag-fill up lang po tayo ng amendment form at may processing fee na 300 pesos. At processing fee of 300 pesos. At yung naman po, yung mode of payment can be upgraded anytime. Kahit lumagpas na po yan ng isang taon, pwede po yan i-change yung mode of payment po natin. For example, ikaw ay monthly po yung binabayaran po natin at gusto mo pong mag-change ng mode of payment into semi-annual. Pwede po yan. So gawin lang po natin ay may fill up man lang din po tayo ng amendment form at may processing fee na 300 pesos. So lahat lang po dito ay upgrading lang po. Wala pong hindi po pwede na pa-downgrade ka na from K100 to K45. Hindi po yan. Lang po, pa-upgrade lang po, pataas lang po tayo dito. So downgrading of plan and mode of payment is not allowed. So total health benefits. So ito na po yung sinasabi ko kanina na nagkamali po ako. Ito na po yung 20 years na or matured na po yung
yung plan po natin. So 20 years na po siya. So there were options na pwede po nating i-choose, di ba? So first choice is hayaan lang po muna yung ano natin, yung funds po natin. Hayaan po nating lumago yung pera po natin. So the same lang din po yung mga benefits na makukuha po natin. So next is continued health benefits with yearly increment or yung annual or yung 10% na increment. Pwede po yun lang po yung ikukunin po natin. 'Di ba? Yung kanina yung in-example ko yung sa 6 million, pwede 600,000 yearly kunin po natin, or kung in-extend pa natin until 65 years old, di ba, magiging 10 million na po yun. So yung 10% of that is 1 million. Pwede yun lang po yung kukunin po natin. So, and then the third option is 50% of the total health benefits. So for example, ang funds po natin ay 1 million pesos at kunin po natin 50% of that, which is 500,000 pesos. Pwede po yan, pero mawawala na po yung mawawala na po na hindi na po tayo covered kasi half of our funds na po ay kinuha na po natin. So next is full withdrawal of total health benefits, which is kung sa bangko pa, account close na po yan. Kinuha po natin ang lahat ng funds po natin. Pero the question is, bakit po natin kukunin lahat ng funds po natin? Di po ba? Ang goal po natin dito ay may healthcare po tayo na funds na kung kailan mag-reunion ng mga sakit-sakitan natin, di ba? Kung sa ano na at the old age na po, di ba? So, at least kung darating po 'yan, may magagamit po tayo sa ating healthcare, or sa ating kung magkaroon or ma-hospital man po tayo, at least may magamit po tayo. Hindi po tayo magbebenta, or yung family, hindi po tayo makakaagrabyado sa ating pamilya kasi may funds po tayo sa ating long-term healthcare. So ayan na. Start now whether you're ready or not, because the details of your path will only be clear once you start. So kailangan or simulan na po natin ngayon kasi 'di ba? We grow older every day, our children grow older every day, and our parents grow older every day. Kailangan lang ay may simulan po tayo. Kailangan po may ginawa po tayo na action agad. Kasi what if 10 years na pala tayong OFW and you realize na wala po tayong nasimulan at uuwi na po tayo or magre-retire na po tayo, di ba? A journey of 1,000 miles begins with one step, sabi ni Lao Tzu, kasi building your solid financial foundation takes time. Start now. All great things and ventures have starting points. So kailangan lang may gawin po tayo sa buhay po natin, di ba? Para tuloy-tuloy na po yan. Yung first step lang po yung mahirap, pero once you're there already, tuloy-tuloy na po yan. Okay? So, ayan. Yan na po yung pala ang last slide ko. So, thank you po sa kumapit na 9 participants. So, salamat po sa inyo, Nanay Rain, kay Sir Jason, kay Ate July, kay Ma'am Marilyn, kay Ma'am Priscilla, kay Ma'am Salome, Ma'am Vilma, at si yours truly, si Krislani. So I hope ay may marami po kayong natutunan, at please get back kung sino po yung nag-invite sa atin ngayon, or if you're member already sa IMG, please balikan niyo po kung sino po yung sponsor natin at kung sino po yung nag-invite natin para simulan na po natin. So let's take action ngayon na, kasi si time ay kailangan nating habulin. Okay? So once again, this is Krislani Marqueliano, and I'm proud to be an IMG financial educator. Thank you po.